Good morning, esteemed colleagues representing the EIF countries, donors, partners, agencies at large. Bonjour à chacun, soyez les bienvenus à ce second panel. It is my great pleasure to welcome you to this second session of the EIF Global Forum. It will be devoted to leveraging resources and partners. This topic holds particular significance at this critical juncture of the EIF program, given the impending closure of EIF Phase 2. My name is Christina Pfenniger. I'm a counselor at the Permanent Mission of Switzerland to the WTO, and I will be your moderator for this session. Resource leveraging has been a fundamental pillar of the EIF program since its inception. In pursuit of fostering inclusive trade in the LDCs, sustainability is paramount, and sustainability is inherently linked to our ability to leverage resources and expertise. The EIF program was established as a framework, having among its key objectives to leverage aid for trade in the LDCs, not only through a dedicated trust fund, but also through the establishment of mechanisms to harness and channel other resources. Resource leveraging has therefore been a key strategy of the EIF program, and to date, the EIF has supported more than 500 actions in support of leveraging additional financing and expertise. So let me ask you, do you have any figure in mind about how much this has led to in terms of co-financing? The answer is more than $100 million in co-financing. Throughout EIF projects, leveraging resources has been undertaken through various strategies, including strengthening national structures for leveraging aid for trade, harnessing diagnostic trade integration studies, mobilizing domestic resources, raising co-financing, engaging the private sector, and exploring innovative financing options. However, resource leveraging, whether financial, technical, or human, is not a straightforward process. It requires time and concerted efforts. To provide some practical insights to countries to optimize their leveraging efforts, the EIF has, for instance, developed a resource mobilization guidebook, some copies of which you'll find at the back of the room. But today, we want to gain first-hand insights from tangible and concrete examples and experiences directly shared by countries and partners. As you will have heard, this event is all about nurturing an environment built on open sharing and trust. I personally warmly invite you and our distinguished speakers and the audience to freely exchange their valuable experiences and insights. We are fortunate to have a distinguished panel of speakers here and online who will be sharing some of their experiences in resource leveraging, including what has worked well in the past or in current context they have been, but crucially also about what may not have worked and why, what some of the challenges and bottlenecks have been and how these could be addressed. I will pose 2 questions to each of our panelists before moving into an interactive part with the audience. All participants are encouraged to share some of your own experiences and challenges that you have faced when it comes to leveraging resources.
We have limited time today to discuss a very broad theme. I therefore would like to encourage speakers to be succinct and keep their intervention to 3 minutes each. And bear in mind that your moderator is Swiss, and though I don't wear a Rolex or any watch at all, it doesn't make me any less Swiss. So thank you very much in advance. Now, that being said, let's delve right in. Let me first turn to our first speaker joining us online, Permanent Secretary Richard Niwenshuti, who is the EIF focal point in Rwanda. Since 2011, Aid for Trade projects in Rwanda are coordinated through a single project implementation unit, or SPIU. This unit is providing the government improved oversight and ownership when it comes to coordination of development partner-funded initiatives. In 2022 alone, the SPIU was overseeing projects supported by the World Bank, the African Development Bank, the GIZ, and UNDP, in addition to the EIF. And one specific highlight of resource leveraging in Rwanda is the EIF-supported project promoting inclusive cross-border trade, which triggered additional investment by other partners, including the World Bank and Trademark Africa. So Permanent Secretary Niwenshuti, could you elaborate on how the SPIU model has successfully catalyzed support from the EIF and garnered additional investments from partners such as the World Bank and Trademark Africa for initiatives including on promoting inclusive cross-border trade? Permanent Secretary, the floor is yours. Thank you so much, Mulenga. If you could confirm if I'm very audible to the audience. Let me immediately start an assumption that you can hear me. First of all, thank you so much for having me and definitely giving us the opportunity to share our experience. I think you did a good job in giving us a quick intro of what leveraging partnerships around aid for trade intervention means. And this really what we have always been assuming as what EIF really helps us to do. First of all, excellencies, representatives from different countries. I have my colleagues on the ground already, the SPIU coordinator, who is in the audience there, and also the trade specialist, Ibrahim. They're also joining there physically, but I apologize, I wouldn't join myself. To really dive into quickly, because of the interest of time, what partnership and leveraging has meant for us. As government, we already have an understanding that the first prescribers of our national agenda are the country itself in designing the right policies and interventions that responds to our key issues and challenges. And over the last couple of years, now come to 15 years, we've already been having our midterm thematic papers, which started with the economic development, economic EDPRS, the Economic Development and Recovery Program, which was translated into the National Strategy for Transformation. These are really the national agenda programs that really provides a concerted and collaborative focus for our partners, but also prescribing what the country prioritizes in the specific sectors of the economy. Particular to our case, of course, we worked closely with the EIF, and thanks for a very strong and consistent relationship with the EIF when we elaborated our first DTIS back in 2015 that came to define later different interventions around policies and strategies. Come to the question of SPIU, the Single Project Implementation Unit. This is really a unit that has been put in all key sectors of the economy, be it trade, health, agriculture, and infrastructure. There are units that are really also sourced from the Paris Declaration, which really looked at the efficiency of using donor funds or using development funds.
These units are, you can equivalently put them as project management offices. And I like the previous panel that touched briefly on them, and in fact, really defined what these units mean. For us as government, these are units that are really, they put business into execution. They are project implementation units. What do they do particular to that? One, with the development partners, for example, in this case, EIF, we have had preliminary projects around different interventions. One of them being the cross-border trade initiative that really was focusing on developing vibrant but also impactful trade for low-income earners. I think I'm projecting a picture that you could also see. What that means in defining that project, we worked with EIF in, first of all, looking at the cross-border trade strategy, but we also looked at what cross-border trade means in terms of export guides and everything. And we put up the first infrastructures of cross-border trade infrastructures along our two borders, one with DRC and Uganda. This is roughly around a combined value of at least $4 million US. And these infrastructures were really catering the low or informal sector, supporting them to have the necessary infrastructures to facilitate them to undertake their trade, but also bring services together. With that good concept and understanding of how informal sector has a huge impact to our GDP and also job creation, we also saw the ability to partner and pull in other partners. And that's where the Trademark East Africa came in, now Trademark Africa, but also the World Bank, which brought in close to 26 million to top up on $4 million. And Trademark itself close to 6 million plus. And this is how we catalyzed that support, with EIF on the ground taking up this initiative on cross-border trade. These infrastructures looked very viable to support our informal sector. I could tell you that today we are talking about the first initial ones were 2, but now we're talking about 9 cross-border trade infrastructures that are around our border exits. Why am I explaining this? This is a critical intervention in facilitating trade because it brought together all the components regarding the movement of people and trade and cargo. And that means it brings the taxes, it brings the immigration services, it brings the security services in one coordinated infrastructure, but facilitating the informal sector. And that was based on a cross partnership that we built in the beginning and attracted development partners along the support intervention. So the NYU is focused particularly to, one, define interventions, 2, bring partners and make sure that they are aligned with the relevant interventions because of, one, taking stock of these interventions, identify. So the intervention I was explaining, the interventions that the SPIU does is, 1, to define the projects, 2, implement the project, but 3, which is very critical, is to leverage the partnership with other partners by creating synergies and making sure that there are no duplications, but rather complementarities with the national development, our national development agenda. So if we talk about the initial interventions that have been put by EIF, thanks to the graceful support, other partners complement by coming in on other interventions, particular to this particular intervention. So cross-border trade has really been one of the programs that has seen so many partners come in, either in infrastructure, either in policy formulation, either in capacity building of our traders in different areas, or even in digitizing the services that we're talking about that supports cross-border trade. So NYU is very much, Permanent Secretary. I think we have to get to an end, but we will continue this conversation if we agree. If you agree, I will move on to our next speaker. And for that, permettez-moi de passer au français
est de me tourner vers Monsieur Danciné Koulibaly. Soyez le bienvenu. Vous êtes le coordonnateur de l'unité nationale de mise en œuvre du CIR au Mali. Le Mali a été distingué dans l'évaluation du CIR comme un exemple fort de cofinancement et de mobilisation de financement gouvernemental. Le gouvernement malien a alloué chaque année un budget pour soutenir la mise en œuvre du programme du CIR. Entre 2016 et 2020, le gouvernement a apporté l'équivalent de plus de 10 millions de dollars de ressources supplémentaires au programme CIR au Mali. Monsieur Koulibaly, pourriez-vous nous donner des précisions sur l'expérience réussie du Mali en matière de mobilisation de fonds gouvernementaux pour les projets du CIR afin de contribuer à la durabilité et à l'impact des initiatives du CIR? Quelles ont été, à votre avis, les conditions préalables fondamentales qui ont permis au financement gouvernemental de se concrétiser? Monsieur Koulibaly, je vous donne la parole et volontiers si vous arrivez à nous répondre à cette vaste question en 3 minutes. Merci beaucoup, madame. Bonjour tout le monde. Je vous remercie surtout de m'avoir donné la parole aujourd'hui pour partager l'expérience du Mali et surtout à travers les réussites que nous avons eu à faire depuis 2010 à maintenant concernant la mobilisation des ressources. Et dans la pratique, en réalité, depuis la mise en place de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré au Mali, l'unité, le gouvernement, à travers le ministère en charge du commerce, a mis surtout l'accent sur l'adhésion des parties prenantes. Quand vous regardez surtout au niveau même du comité de pilotage, vous allez voir que il y a de nombreux ministères qui sont membres même du comité de pilotage, à travers le ministère des Finances, le ministère de la Promotion de la Femme, tout. Donc, tous ceux qui interviennent dans le développement à travers le commerce. Donc, avec la participation de tout un chacun, le ministère a pu intégrer l'unité au niveau du répertoire national des projets. Et à chaque fois, chaque planification d'activités ou de mise en œuvre d'autres programmes liés au commerce, l'aide au commerce, le département fait en sorte d'associer surtout quand on dit souvent dans notre jargon le gardien du temple, le gardien de l'argent, le ministère des Finances, qui participe surtout au suivi et à l'évaluation de nos activités sur le terrain. Donc, tout ce qui est fait est suivi directement par ces gens-là. Et à travers ces activités, nous avons aussi pu mettre en place des cadres de synergie et de dialogue, notamment la mobilisation même du financement du secteur privé. Avec le secteur privé, nous avons pu financer le cofinancement de certaines activités ensemble, notamment la mise en place d'infrastructures de stockage, le financement de certains ruraux, ainsi de suite. Et l'unité participe chaque année à la réunion annuelle du CRED. Le CRED, c'est le document national pour le développement, c'est-à-dire le document stratégique même pour le développement du pays. Et à travers cela, nous avons pu faire renforcer le commerce du pays à travers dans le document national de développement. Et au vu de tous ces résultats, le gouvernement a songé d'allouer plus de fonds à l'unité pour la mise en œuvre des activités et engranger plus de résultats. Et cela à travers même le renforcement des capacités même de certaines structures d'appui technique au commerce. Ça va aussi à l'appui au renforcement des capacités même des structures d'élaboration des normes au Mali. Aussi à l'Agence pour la promotion des exportations et même récemment au financement même d'un programme qui est géré par une autre structure sur le développement de la filière viande bétail au Mali. Et tout ceci aussi ne peut se faire si l'unité en question n'est pas dotée d'outils de gestion.
Et le Mali a opté à ce que l'unité de gestion soit vraiment autonome en matière de gestion, en mettant en place des outils de gestion, notamment une bonne comptabilité saine, des outils de logiciels de gestion, etc. Et à travers tous les audits annuels, les inspections des finances et tous les résultats communiqués au gouvernement et à l'ensemble du pays. Donc, nous avons pu vraiment avoir l'adhésion même de toutes les parties prenantes et avoir plus de financement annuel. Donc, c'est à travers ces quelques lignes que nous pouvons vraiment dire jusqu'à quel niveau aujourd'hui les activités sont organisées au Mali. Et nous avons aussi récemment pu mettre en place un cadre de dialogue entre l'unité, le gouvernement et d'autres structures au plan national qui interviennent dans le développement et à travers l'aide au commerce. Un grand merci, Monsieur Koulibaly, pour cette réponse très intéressante. Our next speaker joining us online is a representative from an EIF partner. Mrs. Marie Vernier is the Development Director at the Global Shia Alliance. The Global Shia Alliance has been serving as the main implementing entity of an EIF-supported project on inclusive commercial development of the share sector project, targeting this very sector in Benin, Burkina Faso, Mali, and Togo. As part of this project, the Global Share Alliance catalyzed the support of the EIF to mobilize private sector resources, including for the purchase of equipment and to take part in trainings and trade shows. Mrs. Verrier, my question to you, could you please share specific strategies or experiences that have enabled the GSA to successfully harness EIF support and engage the private sector? The floor is yours. Thank you, and good morning, everyone, and thanks a lot for the invitation. I'm very happy to be here. So on the Global Share Alliance, I think we have had three main strategies that have helped to engage and mobilize funding from the private sector. The first one was really around multi-stakeholder engagement and co-development. So the Global Share Alliance, we are a member-based association. We have about 800 members, and most of them are private sector companies at different level of the value chain, as well as different cooperative who produce and process shea. And all of the GSA strategy on how to increase trade of shea product, how to improve women economic empowerment, how to improve value addition is developed through multi-stakeholder engagement and working groups with these different stakeholders from private sectors to NGOs and cooperative. And what this has done is that even just at the beginning of the project, it ensures that there is a strategic alignment of the activities that are planned by the project and of the theory of change of the project with the change that the industry as a whole wants to happen in the shea industry. I think the second strategy that we have adopted is to have as much as flexibility in the project to really facilitate alignment with business models. So the way that the Global Share Alliance has facilitated private resource in investment was by forming small public-private partnership by which private sector was investing in either equipment or training from a cooperative, buying from a cooperative, and so on. And what we have set to do is really in partnership with the NIUs in the different countries to be flexible in terms of what would be, the exact location of this partnership, what would be the size of the partnership. So some private sector have partnered with only one cooperative, whether some have partnered with 6, 8, or 9 cooperative. And this has really helped
cater to all of to a variety of private sector needs, also be inclusive to allow for every private sector to participate, as well as helped aligning with the sourcing strategy of the private sector. So this flexibility was really key to help show the business value of the project for private sector. And I think the last strategy is really about the demonstrated value of the partnership. So this model for public-private partnership, it's something that the GSA has developed for the last 10 years, and we have slowly put it at scale. So over the year, the private sector really has seen that partnering with projects with multilateral institution or donor institution really helps them scale their impact and achieve more with these current resources. So and in that case, they were more than willing to co-invest in the project. So these are the three really pillar of the strategy that we relied on to mobilize the private sector. Thank you very much, Mrs. Verrier, for this very succinct and clear presentation. Je repasse maintenant au français pour donner la parole à Monsieur Souleymane Sodré, coordinateur de l'unité nationale de mise en œuvre du CIR au Burkina Faso. Le Burkina Faso peut également se prévaloir d'expériences réussies en matière de mobilisation. Par exemple, le pays a réussi à obtenir $1 million de la Banque africaine de développement pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le secteur du karité. Cette stratégie a été élaborée avec le soutien du CIR et du Centre du commerce international. En outre, je crois savoir que le Burkina Faso a obtenu le soutien de partenaires extérieurs pour développer des projets antérieurs du CIR dans les secteurs du sésame, de la mangue séchée ou de la noix de cajou. Monsieur Sodré, pouvez-vous nous préciser les principales stratégies ou approches qui ont permis au Burkina Faso d'obtenir efficacement un soutien supplémentaire pour intensifier les activités du CIR? Merci bien, Madame la modératrice. Merci à tout le monde. D'entrée de jeu, je dirais qu'il n'y a pas une stratégie ou une approche type qui assure à 100% le succès. Si nous prenons le cas du financement que nous avons pu obtenir auprès de la Banque africaine de développement, tout est parti de la stratégie nationale de développement de la filière karité, comme vous l'avez dit, qui a été élaborée par le Centre du commerce international avec le financement des cadres intégrés renforcés. Donc, c'était un document consensuel qui avait eu l'accompagnement des premières autorités. Et lorsque nous avons approché la Banque africaine de développement à son temps, et également les problèmes qui avaient été soulevés dans la stratégie étaient des problèmes réels que rencontraient les acteurs de la filière karité. Donc, la banque a accepté et accompagné ce projet qui a été cofinancé par l'État parce que l'État a apporté aussi un budget très conséquent qui a permis d'équiper plus d'une vingtaine de coopératives en chaîne semi-industrielle qui permet de transformer le beurre de karité. Donc, c'était le premier exemple que je voulais partager. Deuxième exemple, c'est le cas de la filière anacarde. Vous savez, on a eu un projet financé par le CIE qui arrivait pratiquement à terme et un problème avait été soulevé, c'était la question d'approvisionnement de la matière première par les unités de transformation. Parce que les noix de cajou étaient totalement exportées sur le marché extérieur et les unités qui étaient là avaient du mal à avoir de la matière première pour la transformation. Donc, le cadre intégré avait initié des concertations avec les structures administratives de l'État, mais également avec le secteur privé. Et ces concertations ont abouti à la mise en place d'un mécanisme de prélèvement qui aujourd'hui, je dirais, a pu mobiliser plus de 10 milliards de francs CFA. Donc, 80% de ces ressources sont directement injectées dans le développement de la filière anacarde. Et parallèlement, l'État a pu mettre en place un organe de régulation sous forme d'établissement public à caractère économique qui suit et qui régule le marché en lien avec la filière anacarde. Et le dernier exemple que je voulais partager, c'est
dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre les aflatoxines au niveau du maïs, nous avons eu l'accompagnement du fonds pour l'application des normes et le développement du commerce STDF, qui est basé ici à l'OMC. Et par rapport à ce fonds, la stratégie que nous avons eu à appliquer, c'est d'abord respecter les procédures, à savoir le format d'un canevas que chaque pays doit respecter. Deuxièmement, avoir l'accompagnement des structures administratives et le secteur privé. Et deuxièmement, savoir au bon moment déposer votre requête. Et enfin, s'assurer que la requête va en droite ligne avec le domaine d'intervention du partenaire. Donc, on a eu un premier projet sur la filière maïs et actuellement, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement pour une étude qui va concerner la filière anacarde et la filière sésame, parce qu'on avait des difficultés sur le marché international parce que ces produits étaient rejetés. Donc, SDF était prêt pour nous accompagner, mais les acteurs de la filière anacarde qui avaient des ressources ont décidé aussi d'accompagner cette initiative. Et je crois que d'ici l'année prochaine, ce projet, nous allons l'engager. Donc, c'est ce que je voulais succinctement partager comme expérience. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Sodré. I would now like to turn to our final speaker, Mr. Leravita Biriti, National Implementation Unit Coordinator at the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives in Kiribati. You're welcome. Kiribati has also good examples to share when it comes to leveraging resources, from partners to support trade-related technical assistance projects and complement or scale up EIF project activities. A notable example is the mobilization of support from the India-Brazil-South Africa Dialogue Forum towards the development of the coconut sector development strategy and the strengthening of the development of coconut value-added products through UNDP. So my question to you, Mr. Biriti, in the context of your trade-related projects, could you elaborate on the strategy that Kiribati has been using to leverage support from partners such as the India-Brazil-South Africa Dialogue Forum to complement or scale up the activities initiated by the EIF? Okay, thank you. A very warm greetings to all of you, our participants. And in response to the questions raised, I would like to state that Kiribati, through its trade and development strategy, has managed to attract the investors and especially development partners that can assist in the formulation of, especially the development in fulfilling its development plan. And that has fulfilled the visions of establishing, especially the building the capacity of women, especially improving the empowerment of women and youth in the outside, where there has been a development of the virgin coconut oil. And this project, despite the fact that they were trying to improve trade, that they would significantly contribute to the women empowerment and youth at the same time. And given that we have several other priorities, especially within mainstreaming our aid for trade, the policy, we are also very grateful to get the assistance from the PACER Plus and the Farmer Plus, especially the government of Australia and New Zealand, in fulfilling some of the projects that would enhance capacity of our ministry, especially in the development of all the quality infrastructure and the development policies that would guide us in the sustaining the development project, especially in working closely with the project management unit of the EIF that we have in our hubs. And we are also very grateful that the EIF funding has also been very supportive in and also flexible in the attending the priorities of the government, so that from that time to time we didn't stick to what has been written on paper, but can attend to priorities that can come from the time to time, like if there are need to develop in the quality infrastructure, then there can be a shift to meet that the demand, and also to
allow the capacity of our concerned stakeholders to build their capacity on those areas so that the trade are facilitated at all times. Thank you. Thank you very much, Mr. Biriti. Now, let me start the second round of questions from where we ended. So it means I will start again with you, Mr. Biriti, but since we are a little bit short on time, and it's due to the complexity of the subject that we speak about, I would, however, ask you to take the second round of questions and answer it with a 1-minute answer. It is challenging, but as we say, sometimes less is more. The second round of questions will be more dedicated to the recommendations or aspects that can be improved with the experiences shared. So, Mr. Biriti, could you share some key lessons or recommendations to optimize the long-term impact and sustainability of the EIF-supported projects in 1 minute? Okay, so what is very important here is the tight collaboration between the EIF, the PIU, and also the ministry that is working very closely with the project so that once they have priorities, they can work together closely as like a one body, and they are not they separated, but they have to integrate all their plans and all their activities so that whatever they deliver, it's the sake for all the stakeholders involved. I think maybe that's would summarize all the actions that need to be taken place. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Biriti. Je reviens maintenant à vous, Monsieur Sodré. Quels enseignements ou perspectives pouvez-vous offrir aux autres pays du CIR qui cherchent à reproduire des succès similaires en matière de mobilisation des ressources et d'établissement de partenariats? Merci bien, Madame la modératrice. D'emblée, j'allais dire simplement que lorsqu'on veut s'engager dans la mobilisation des ressources, c'est de s'assurer que le document est de très bonne qualité. C'est-à-dire la proposition de financement, s'assurer que vous avez un document bien élaboré qui contient beaucoup d'informations précises et claires pour le partenaire en question. Deuxièmement, c'est aussi travailler à partager vos résultats avec les partenaires lorsque vous avez des occasions. S'il y a des grandes rencontres de concertation ou des rencontres qui concernent vos projets, alors invitez tous les partenaires pour qu'ils viennent constater de visu ce que vous faites sur le terrain. Et troisièmement, j'allais parler de la bonne collaboration aussi avec les structures administratives. Quelqu'un parlait tantôt du ministère des Finances, qui est un partenaire essentiel. Donc, c'est de tout faire pour que ce soit le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, toutes les parties prenantes soient associées à vos activités. Raison pour laquelle je pense que la communication est un élément très important pour une bonne visibilité de vos résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sodré. I now turn to Mrs. Verrier online. We have heard about the GSA valuable experience in leveraging private sector engagement. What key lessons or best practices can you highlight from similar initiatives aiming to collaborate with private sector partners? So I think on my side, and it's very well aligned to what the other panelists have said, the first one is really the need for engagement of the private sector to really have early and continuous engagement. So that both parties understand better what are the objectives and what is the strategy. I think the second part is also to have a very clear scheme of collaboration. You know, what do we expect the private sector to do? What do we expect them to fund? And what will the project provide in terms of support in return? So really define what the partnership would look like. I think the first point would be really trying to align with the business needs and trying to really create a strategy in which once the project
finalized. The private sector is still investing, either, for example, if it's a cooperative development project into the cooperative as part of their sourcing strategy, or in market development. So really trying to look to integrate kind of the long-term perspective. And finally, I think even though you need a scheme of collaboration to start the discussion, I think whenever you can have flexibility to allow to cater to the different priorities of the private sector and be more inclusive, I think it's also quite important. Thank you very much, Mrs. Verrier. Et je me tourne à nouveau vers vous, Monsieur Koulibaly. Vous avez apporté un éclairage important quant à l'expérience du Mali en matière de mobilisation des ressources nationales. Et pourriez-vous partager avec notre public certains des défis associés à la mobilisation des ressources gouvernementales et la manière dont ils peuvent être relevés? Merci beaucoup, madame. Bon, par rapport aux défis et contraintes, je vais essayer de rassembler globalement le tout. Il faudrait noter aussi que, par exemple, pour le cas du Mali, pour avoir le financement, surtout du budget spécial d'investissement, la condition primordiale et indispensable, c'est surtout l'existence d'un mémorandum d'accord avec un partenaire extérieur. Sans le mémorandum d'accord, vous allez difficilement avoir le financement de la contrepartie nationale parce que c'est ce qui nous permet de défendre, d'avoir le support de négociation avec le ministère des Finances surtout. Et ce mémorandum, quand il est là, il faut que toutes les obligations de toutes les parties soient bien définies et au moins sur une moyenne période. C'est essentiellement la condition qui nous a vraiment été imposée, puisque depuis que nous avons commencé cette démarche-là, le soutien politique est surtout essentiel. Nous l'avons toujours avec nos gouvernements, les différents gouvernements passés. Merci. Un grand merci, M. Koulibaly. I'm now finally circling back to you, Permanent Secretary Niwen Shuti, to conclude this round of questions. Could you also share with us some of the key lessons learned in leveraging resources in the context of the SPIU model in Rwanda that you would like to share with us today briefly? Thank you very much. Thank you so much. I think one of the key lessons, one is the ability to, on timing, with different projects start at different times. So there is a need for us to really start as early as possible to define projects and work with partners for the interest of the continuity with the current projects that we have. Secondly, there's also a need to strengthen our NYU capacities to really handle and design projects that are very appealing to our development partners. That is very critical, and I think we have already started this in terms of identifying strong resources and really building those resources that are within NYU to really define and come up with new projects. Thirdly, we will also coordinate our partners by sharing information. Also helps them to understand the outgoing projects, but also where they can come in. If it is cross-border trade, maybe some partners want to come in on digital interventions. So really keeping our partners coordinated and sharing information is very critical. And lastly, but not least, it is also important that within our national agendas, our policies, all our partners are aligned and shared information, but also including, as it has been mentioned, the private sector partners in taking up these beautiful initiatives that have been implemented through different collaborations. These are some of the key lessons learned, but also recommendations going forward. Thank you very much, Permanent Secretary. We have now heard some very insightful contributions from our esteemed speakers, and I'm sure they have sparked questions and ideas among our audience. And at this stage, I would like to thank all our panelists very warmly here in the room, but also online. Warm thank you. I invite Chad to take the floor, and once again, can I please have your attention out of respect for our colleague from Chad? Please, the floor is yours. Merci, Madame la modératrice. C'est
un honneur pour nous d'être présents et de participer à cette séance. Donc, je viens de discuter de cette problématique concernant les éléments clés de la réussite en matière de mobilisation des ressources. Et nous, au Tchad, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet sur la gomme arabique, nous avons eu des partenariats avec l'Agence française de développement et SOS Sahel, donc ils se sont engagés. Donc, chacune de ces institutions a financé une composante du projet. Et depuis 2010, quand il y a un mémorandum d'accord avec la contrepartie de l'État bien claire, l'État finance. Mais en absence de mémorandum d'accord, comme quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, le financement s'avère hypothétique et quelque part, je dirais que c'est un peu réducteur, le nom même, l'appellation de la structure. Quand on dit IMOCIR, on sait que c'est le cadre intégré renforcé et quelque part, les gens se posent des questions, mais vous c'est IMOCIR, pourquoi nous, on va venir intervenir? Donc, il y a ce problème de plaidoyer vraiment qui a été abordé tout à l'heure à faire auprès de nos différents partenaires. Nous, dans le cas d'espèce, nous avons initié une série de rencontres auprès de différents partenaires au niveau de la capitale, mais j'avoue que certains partenaires ne sont pas trop ancrés dans cette dynamique et souvent, ils ont l'habitude de collaborer plus avec le ministère du Plan, pas les autres ministères sectoriels, parce que pour eux, il faut d'abord les documents stratégiques pays et, sur lequel est basée leurs actions. Donc, il y a ce problème de coordination à l'interne au niveau gouvernemental qu'il faudrait aussi effectuer pour pouvoir faire se ressortir clairement les projets pour lesquels nous voudrions avoir des financements. Je vous remercie. Un grand merci, monsieur. Je donne la parole à Haïti. Allô? Et je voudrais remercier tous les intervenants et pour la qualité de leur intervention. Et ma remarque, je me rappelle qu'il y a un pays tout à l'heure qui a fait cette remarque. Et nous sommes des PMA et Haïti est le seul pays pauvre du continent Amérique. Et pour la mobilisation des ressources et comme contrepartie et pour le projet et catégorie 2 du CIR, et jusqu'à date, le gouvernement haïtien n'arrive pas à mobiliser ces ressources-là. Donc, on a dû, de manière stratégique, et entamer des discussions avec des bailleurs et surtout le gouvernement du Japon. Ils ont été sensibles et ils ont répondu oui à notre requête, mais chaque bailleur ou chaque pays a ses, disons, et ses procédures de décaissement et de fonds. Donc, dans la mise en œuvre du projet, ça pose des problèmes parce que là, le projet s'intercale dans une durée et le bailleur que vous avez rencontré, il a sa propre politique, ses propres procédures et je pense qu'il faut des réflexions pour voir comment on peut uniformiser tout ça pour que soit les ressources à l'interne ou soit des bailleurs ou bien du secteur privé, comment on peut les mobiliser afin que on pérennise les projets du CIR. Merci. Un grand merci aux représentants de Haïti. Je donne maintenant la parole aux Comores. Comoros, you have the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la session. Je voulais faire un témoignage par rapport aux éléments de réussite en mobilisation de ressources pour l'Union des Comores. Le fait que l'UNEMO du CIR
accompagne également le gouvernement dans les négociations pour l'intégration économique régionale et même multilatérale. L'UNEMO a accompagné le gouvernement pour la ratification de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. À partir de l'engagement du gouvernement en ratifiant cet accord, l'Union européenne a mis en place, nous avons pu mobiliser 6 millions d'euros pour accompagner des produits, la transformation des produits comoriens pour que l'on puisse tirer profit de cette ouverture entre l'économie auprès du marché européen. Dans ce grand programme qui est exécuté par 2 agences des Nations Unies pour la composante 1, l'ONU dit, parce que la composante 1, elle est dédiée à la transformation industrielle, et puis la composante 2, dédiée au partenariat public-privé. Donc, c'est avec l'expertise de l'ITC que nous travaillons. Également, la composante 3 pour la promotion des produits made in Comoros. C'est aussi avec l'accompagnement et le soutien de l'ITC. L'Union européenne s'est documentée sur le rôle que joue le cadre intégré pour renforcer les capacités du ministère, les capacités commerciales du secteur privé et les négociations à travers l'expertise mise en place au niveau du CIR. A étudié, il a vu que autant prendre l'UNEMO-CIR pour coordonner l'action qui est financée à travers ces fonds, parce qu'il y a seul le ministère du Commerce qui connaît l'intérêt pour que ce programme accompagne des produits qui soient commercialisables, soit au niveau de l'Union européenne ou dans d'autres marchés. D'où on travaille en synergie avec ces agences. La composante 1, elle est exécutée par l'ONUDI à hauteur de 3 millions d'euros. Et puis la deuxième composante par l'ITC à hauteur de 1,6 million. Et nous, le CIR, on a une enveloppe de 300 000 pour assurer le pilotage, le suivi de ce programme, et puis veiller à ce qu'il y ait un partenariat public-privé qui soit efficace pour la promotion des investissements et aussi permettre une commercialisation de ces produits une fois transformés. Donc, c'est devenu un partenariat créé à travers ce grand programme, mais aussi on a suivi, il y a eu un partenariat qui a été créé par le CIR, entre le CIR et la Société islamique de financement du commerce, qui dispose d'un fonds de renforcement de capacité pour ses États membres. Comme nous faisons partie des PMA de la région arabe, nous avons pu saisir cette opportunité du partenariat créé par le CIR pour aller mobiliser 2 projets. On a pu mobiliser un premier projet de l'aide pour le commerce des États arabes, où on a financé la construction d'une centrale d'achat de la vanille. Et puis aussi, on a mobilisé un autre projet pour l'AFTIAS 2 pour l'opérationnalisation de la centrale, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir accompagner la transformation de la vanille et pouvoir les écouler dans le marché arabe. C'était aussi un modèle à partager. Merci. Un grand merci à la représentante des Comores pour cette contribution. And I think I would like to invite Gambia, our last speaker. Good afternoon, Chair. We also want to share our experience in terms of resource mobilization. I think we
able to access a limited amount of resources over the years, approximately a little above 7.5 million, to undertake a number of projects that we have implemented, and some are still ongoing. I think the biggest projects that we have able to implement, that's the cargo complex that supports the export of horticultural products at the airport. I think the most, I can say that in terms of resource mobilization, it has not been very successful, like what Mali has just said from the experience of Mali, where the government provided about $10 million. I think this is an area that the government has not shown, serious commitments in terms of finances. Most of the resources that we are able to mobilize, were the ones that we had support from EIF, Secretariat, and ITC, that we are able to mobilize some limited resources to implement some of the projects that we are implementing. Thank you. Thank you very much to the representative of the Gambia. And I think we will have a very last speaker for our remaining minute online. Mauritius, please, the floor is yours. Sorry, Mauritania. Sorry for that. It seems they are not with us anymore or cannot hear us. Mauritania, the floor is yours. Okay. It doesn't seem to be the case. So I think we will get to the end of this session. And I think we have explored a vast theme of resource leveraging. And I think it's not the end of our discussion. And I'm happy that we can continue this in a more informal setting. I would like to thank all of the panelists here and online for their very appreciated contributions, as well as all of you in the audience for lots of very interesting experiences shared.